So indeed, how do we look at markets? First start maybe with macroeconomics. In fact, we had already for a while, since the beginning of the year, the idea that normally later in the second half we would see some kind of a global growth acceleration, and indeed still macroeconomic data that is coming out currently is still pointing to that to happen. So in that sense we continue to stick to a global accelerating macroeconomical picture in the coming months and also maybe next year. Začínáme makrem. Předpokládali pánové, že makroekonomická situace nebo makro jako takové se bude lepšit. Data, která posledně přicházejí, tento předpoklad potvrzují a pánové čekají, že i nadále bude růst akcelerovat, a to nejen v příštích měsících, ale pravděpodobně i v příštím roce. The US economy really surprised many investors, also us, a bit early in the summer with really strong economic data, better job market data, better investment, corporate expenditures and stuff like that. Since then the picture become a little bit more mixed, let's put it like that. Of course, the whole fiscal situation and the budget negotiations, I come back on that later. But for us, if we can avoid a big disaster there, we continue to believe that the US economy will be a clear driver, clear motor for the global economy in the coming months ahead. Americká ekonomika příjemně překvapovala, například investice korporací skutečně byly nad to, nebo přesahovaly to, co se čekalo. V poslední době samozřejmě kvůli asi známým problémům, dluhový strop, shutdown a tak dále, tak dochází k jistým turbulencím, nebo ten obrázek je trošku smíšený, ale pokud se to podaří vyřešit, tak by měla být Amerika i nadále, by měla růst a měla by být motorem globálního ozdravení. We do really like the experiment that Premier Abe is doing in Japan. So we really believe that this Abenomics program can be and can succeed in really pulling the Japanese economy out of that deflation swamp. And that's proven also by the data. If you look at confidence of consumers, of producers, also at economic growth, more than 3% in the second quarter, that's still there. But of course, it's an experiment. Never done before, and clearly therefore volatility will be huge, sentiment can swing a little bit, but for us it remains a really good try. We have to wait a little for what will be the next phase, how we will make the economy more competitive, but for us we still give him the benefit of the doubt, let's call it like that. Pánům se líbí to, co se v tuto chvíli děje v Japonsku, to, co premiér Abe dělá v Japonsku, takzvanou Abenomiku, která má za cíl vypořádat se s dlouhotrvající deflací a v podstatě stagnací. Data, která jsou dostupná, včetně sentimentu nebo nálady, tak potvrzují, že tento optimismus je opodstatněný. Na druhou stranu samozřejmě jde o experiment a součástí tohoto experimentu může být vyšší volatilita, nebo bude asi vyšší volatilita, může například nálada se propadnout. Nicméně v tuto chvíli pánové prostě věří tento experiment. Europe and the Eurozone really surprised us positively in recent weeks. Of course, we know that economic growth is still really low, but at least in the second quarter, the economy in the Eurozone printed a positive return. The first small positive return after 6 negative quarters. So that's at least something. And very hopeful, let's say, or positive in that sense, is that not only the core countries, the stronger countries like Germany are performing well, but also sentiment is gradually improving in the weaker peripheral countries like Spain, Italy, even in Greece. You see an improvement of economic confidence over there. Příjemně překvapila nebo překvapuje Evropa, potažmo eurozóna konkrétně. Ta po 6 čtvrtletích negativního růstu nahlásila pozitivní růst, a dobré také je, že pozitivní signály přicházejí nejenom z jádra, ale i ze zemí na periferii, jako Itálie nebo Řecko, kde roste také důvěra, což je dobré.
On China, it's a bit different story, let's say, or we're a bit have a different view than many others. In fact, we can say that we are more negative on China for the coming years than many others. For instance, we have a macroeconomist on emerging markets who's only looking at emerging markets, and he was one of the first already early in the year that started to think, oh la 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 la, China, I don't like it that much situation there, and I'm projecting economic growth figures closer to 5% than the 9 and the 10% growth figures we were used to see there. Now it's getting a little bit more consensus, that view, but still 5 is on the low side. Many others are talking about 7, 6.5. So in that sense, we're a bit cautious for the longer term on China, although we have to admit over the summer we had some better data. So therefore we agree that probably in the coming months, quarters, Chinese data or the Chinese economy will grow a little faster, but afterwards we remain quite cautious. Co se Číny týče, tak tam pánové jsou asi pesimističtější, nebo ten jejich pohled je střízlivější v porovnání s tržním koncenzem nebo s většinou. Jejich ekonom, který se zabývá rozvíjícími se trhy, tak byl jedním z prvních, který varoval, že ten čínský růst asi bude pomalejší než většina trhu, většina expertů čeká. To bylo na začátku tohoto roku, mluvil o zhruba 5% růstu, nebo o růstu, který bude v 5% teritoriu. Od té doby se ten konsenzus, který na trhu existuje, posunul tímto směrem. Nicméně data, která přišla v letě, tak naznačují, že by nakonec mohlo jít o něco rychlejšího než o 5% k této hranici. Nicméně pánové předpokládají, nebo jejich specialisté předpokládají na řídící se trhy, že opět Čína zpomalí. Policy making remains in our view very constructive. First of all, fiscal measures everywhere in the world are in fact hitting the economy less hard than they did a few months ago, so that's already a positive. On the other side, monetary policy remains globally also very loose, and even the fact that the Fed is maybe thinking in reducing its bond buying program, its QE program, is in our sense not so negative. Reducing, in fact, to inject less money into the economy is something else, and really start hiking. So for us, even there, the monetary situation in the US remains loose, and also it's really a positive sign in our view that now Bernanke decided to postpone a bit that tapering story, because in that sense he really proved to us that he really wants to give some downside protection to growth. For him, it's if he has to choose between starting to hike, let's say, or to tighten policy at a certain time, he prefers in fact to do it rather too late than too soon. And in that sense, in our sense, for us it's a bit a growth positive story now that he decided to wait, because he really proved that indeed he's cautious in reducing, let's say, the monetary stimulus he's giving to the economy. Co se politiky týče, tak tam jsou dvě pozitivní zprávy. V té fiskální kapitole je dobré, že většina zemí, většina ekonomik už netlačí tak tvrdě na pilu, to znamená, není tak tvrdý důraz a tak výrazný důraz na škrty. Co se monetární politiky týče, ve většině světa je stále uvolněná. U Fedu za pozitivní pánové označují fakt, že se rozhodl Bernanke odložit začátek utahování měnové politiky nebo začátek přiškrcování toho kvantitativního uvolňování. I to by se mělo pozitivně projevit. Of course, clearly there are downside risks. There are many risks out there, much more than we used to, let's say, some years ago. That's where we have to live with that risk environment always around us. The biggest one currently, of course, is the US budget, this situation. We still stick to the view that probably politicians in the US will come to their senses and really be rational and come to take a decision, let's say, on that one. Because if not, of course, I agree,
it's a real financial catastrophe that we'll see, felt everywhere on financial markets, as well on equity, as on fixed income markets, as on commodity markets, everywhere. So really, therefore, we really hope and pray, let's say, that it won't happen and they will use their mind and come to an agreement. We look carefully at the situation, and indeed, I will show it later, we got a little bit more cautious already. Now we are approaching, let's say, the date, 17th October is a bit the deadline where they have to come with an agreement. So that's one thing, the biggest risk here. Co se rizik týče, tak ta určitě existují, s tím se musíme naučit žít. Největším v tuto chvíli je fiskální situace ve Spojených státech, to znamená dluhový strop, na něj by Amerika mohla narazit už 17. tohoto měsíce. Pokud by se tak stalo, tak to bude mít výrazný dopad v podstatě na všechny trhy, od akciových přes dluhopisové po komoditní, a proto cituji doslova, se pánové modlí a doufají, že se nic podobného nestane. Another risk we clearly have keep an eye on is the emerging market risk. In June and in August, for instance, we clearly saw when US bond yields started to rise quickly that many investors were in fact pulling money out of emerging markets quite soon and quick. And at that time, really the outflows were creating problems everywhere, as well in emerging market equities and emerging market debt markets. So in that sense, that could really cause problems for the emerging markets as a whole. But for the moment, as the Chinese situation improved slightly, and as bond yields are falling back a little bit in recent days, the outflow stopped. So for the moment, it's less an acute problem, but we clearly have to keep an eye, as it is also a very important risk for the global economy, the economic situation in the market, emerging markets. Druhým rizikem, který je důležité nebo podstatné zmínit, nebo na který má smysl myslet, je riziko spojené s rozvíjejícími se trhy. Ty ve chvíli, kdy se začalo očekávat ukončení, respektive exit Fedu, to znamená začátek utahování měnové politiky ve Spojených státech, tak začaly přicházet o peníze, investoři začali z nich stahovat peníze, což je destabilizovalo. Teď došlo k jistému uklidnění a stabilizaci, nicméně stále ta situace je napjatá a mohlo by to znamenat problémy pro celý rozvíjející se trh jako kategorii. There are upside risks that maybe the situation we foreseen is maybe into negative, and that economic growth will be better. The biggest upside risk is probably related to the oil price, where indeed now the political risk or the geopolitical risk in Syria are fading. You see the oil price coming down, and clearly that can help consumers and producers everywhere in the world, and maybe create, let's say, a more positive surprise on economic growth globally. Na druhou stranu jsou tu určitě možné události a trendy, které by mohly příjemně překvapit. Jedním z nich jsou ceny ropy. Díky tomu, že se situace v Syrii začíná uklidňovat, tak by cena ropy mohla jít dolů, což by samozřejmě povzbudilo výrobce a obecně ekonomiky na celém světě. So how we're positioned then, you saw already a little bit, of course, in the portfolios. But for the moment, we clearly have a preference for equities over fixed income, right? Because we do think that the fundamental situation, also the earnings growth situation, will gradually improve in the coming weeks. And in that sense, that equities can perform well, taking into account that the catastrophe in the US, the budget catastrophe, doesn't happen, of course. That's one thing. For the rest, like I said, we did change our minds on fixed income, let's say in April, May, where since that moment we do agree with many people that bond yields will move up. But in our view, it will only be very, very gradual that you will see bond yields rise. So in that sense, it's obvious that structurally, let's say in the coming months, we will prefer equities over fixed income. Jak to tedy v tuto chvíli se promítá ten výhled, který jsme zmínili, do strategie? Sázky na akcie rostou, pánové očekávají, že v příštích týdnech se situace bude lepšit, že se podaří vyřešit problémy v Americe a že akcie z toho budou profitovat. Co se fixed income nebo dluhopisů konkrétně týče, tak tam souhlasí s koncenzem, to znamená, že bude zřejmě docházet k růstu výnosů.
Nicméně myslí si, že půjde o poměrně pomalý růst, nic dramatického. I to ale znamená, že v tuto chvíli preferují akcie před dluhopisem. Within equities, you don't see it on the slide, but I'm going to give you the biggest views we have there quickly. We do have a preference for Japanese equities, although we reduced the overweight a little bit in recent weeks, but still stick because we believe in the longer term, the whole better Japanese situation economically will also filter through in better Japanese equity markets. That's one thing, and also European equities are valued really attractively in our view, and with a better economic situation there, we also have a clear preference for Europe, while US equities in our view are a bit too expensive, so we really are cautious on them. And on the other hand, we like cyclical equity sectors more than defensive ones, because indeed they didn't follow, let's see, in our view, the fundamental improvement that well. They're really very cheap still, so therefore we do like more cyclical sectors, and that's what we will implement or are currently implementing that in the patrimonial fund as well, for instance. Co se akcí týče, tak tam v rámci dělení regionu se tam líbí Japonsko, i když tam tu expozici výši sázky o něco málo snížili, stále je poměrně vysoká a čekají, že japonským trhům akciovým se bude dařit. Stejně tak by se mělo dařit i evropským akciovým trhům, protože čekají další zlepšování situace v Evropě a ceny jsou poměrně nízké. Naopak v Americe jsou poměrně vysoké, takže tam jsou opatrnější. Co se pak dělení na sektory nebo charaktery akcí týče, tak tam preferují cyklické akcie před defenzivními. Se domnívají, že u těch cyklických je zajímavější cena, posunout zajímavější ceně při započítání toho, co se děje a co není před sebou. But we have to admit that the risks are clearly higher, or quite high for the moment, and risks meaning then the US budget deficit, also uncertainty about what the Fed will do in the coming weeks and months, let's say. So in that sense, we don't take too much risk for the moment. We have a small risk on stance or a risk preference, therefore that's translated in a medium overweight for equities, a small underweight treasuries, but we reduce the underweight a little bit simply because the US budget risk is approaching this quickly, and probably German bonds is the only asset class or the only segment that would perform well if a US catastrophe happens. And furthermore, we do have a little preference for commodities, implemented in MA5, not in patrimonial aggressive, because simply we are not allowed to add commodities there, and we were neutral on real estate. But that's a bit the overall view we have. Z makropohledu řekněme jakéhosi, to znamená, že akcie jsou v tuto chvíli mírně nadváženy a dluhopisů tam jde o mírné podvážení. Samozřejmě velkou otázkou je, jak dopadne situace ve Spojených státech, pokud by Amerika narazila na druhý strop, nebo obecně pokud by Amerika měla problém, tak zřejmě jediným dluhopisem nebo jedním z mála aktiv, které by profitovaly z něčeho podobného, co německé bondy nebo německé dluhopisy.